I was supposed to be in Girish's house there, and we should have had a ride. Smashed our own boys, slept nicely, off the plate, and slept my house. Selfie Raja. Okay, good morning people. I hope all of you are doing good. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5:30 ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮನೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6:40 ಟೈಮ್. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎನಿವೇಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು BR ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. BR ಹಿಲ್ಸ್, MM ಹಿಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಸೊ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನಕಪುರ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಗ್ಲಿಪುರ, ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗಿಂದ ಕಗ್ಲಿಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7:15 ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬದಲಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ? ಅದು ಯಾರೋ ಹೋದ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಯಾರೋ ಹೋದ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವನು ಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಜೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕೊಡೋದು I've been trying to find my way. Take me by the hand and let's go find our own space. Somewhere in between you and me. It's a piece of magic that we need to really. Hey, happy Independence Day ಮಗ. Happy 73rd Independence Day. 3rd or 4th? 3rd. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Happy Independence Day to all my fellow Indians. Okay, we have reached Art of Living. So right side ಅದಿರೋದು Art of Living ಆಶ್ರಮ. So ಗಿರೀಶ್ ಅಂದಿರೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ should be somewhere ahead. ಕಗ್ಲಿಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಉದ್ದೀಪಾಳ್ಯ, 3 kilometers from Art of Living. ಹಲೋ ಅನಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? 7 kilometers ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಕಗ್ಲಿಪುರಕ್ಕೆ. ಕಗ್ಲಿಪುರ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ಲು ಗೇರ್ಡಪ್ಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ರೈನಾಕ್ಸ್ ಜಾಕೆಟು, ರೈನಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಹೆಲ್ಮೆಟು, ಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟಪ್ಪ, ಹೆಜ್ಜೆಸಿ. ಇದು ತಗೊಬಿಡಿ ಮನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ತಗೊಬಿಡಿ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಸು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ. Good time. I think you should take a chance with me. And do you wanna get the mood right? I think you should take a chance with me. 'Cause I've been on my way. I've been on my way for a long, long time. You've been on your way.
ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಎಸ್. ಭಟ್ರು ಇವರು ಅದು ತೆಗೀರಿ ಬಾಕ್ಸು. ಖಾರ ಬಾತಪ್ಪ ಇದು. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹಾಂ ಅದೇ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? You've been on your way for all your life. See you, ಮಗ. ಬಾಯ್. ರೈಡಿಂಗ್. ಹಾಂ, ಹ್ಯಾಪಿ ರೈಡಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವಾಪಸ್. ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಡನ್ ವಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು. ನಾನು ಗಿರೀಶ್, ಅನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ. Take a chance with me. I can see the fire. ಯಾವುದೋ ಊರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ಲುಕ್ at that man, look at that. What a sight. ಹಾಂ ಸಾಕು. ಹಾಂ ಹಂಗಾಕೋ. ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾಗಳು. ಮಾಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರೆಡಿನಾ? And you can read my mind, that's why you're heading that way. Nothing will ever be the same. Before there was you, I don't remember. ಸೊ PR Hills ಒಂದು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. 17 kilometers, and the carts will begin now. ಆ ಕಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PR Hills ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನಿ ಬರ್ಸ್ತೀಯಾನೆ. Ooh, now you're looking for a good time. I think you should take a chance with me. And do you wanna get the mood right? I think you should take a chance with me. 'Cause I've been on my way. I've been on my way for a long, long time. You've been on your way. You've been on your way, yeah, for all your life.
ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಟ್ಲಿದೆ. ಸಾಕು ಓಕೆ. ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೇಳಿ ಹೋಗೋಣ. ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಊಟನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್. The distance to Kegudi Wilderness is around 20 kilometers from here, but the roads are supposed to be very good. I mean, very scenic. So we want to do that route. And ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. Let's see. Look at the road. Dense vegetation. Wow, really beautiful roads, guys. If it rains here, it will be heavenly. What a place to ride. I think if we do this road in monsoons, it will be a fantastic experience. It's just the rain that we are missing. Okay, ನಾಗವಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ and we have stopped for lunch. So ಏನಪ್ಪ ಊಟ? ಭಟ್ರು ಯಾರು? ಭಟ್ರಿಲ್ಲಿ ನಾನು. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಭಟ್ರು ನೀನು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಊಟ ಆಯಿತು, ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್. So ಈಗ we have to get back to Bangalore. ಯಾವುದು? ಸಾರೆ ಜहाँ से अच्छा. ಹಾಂ, ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So we were going through that bridge and we saw a path besides this river. So we thought we'll take that and come here and spend some time. ನೋಡಿಸ್ತೀರಾ? ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿವಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರಚುಕ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್? ಸರ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಏನು ಸೀನ್ರಿ ಗುರು. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ.